Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is week number 3, week number 3 kan? 3 kan? Okay, for week number 3, so we should start with frame analysis. Okay, frame analysis also covers one DOI, two DOI, first one redundant, two redundant. Okay, basically frame has similar analysis just like analysis of beam. Same So this is okay, what is given in the module. So in the module it is under chapter number 3 for one redundant frame. One redundant frame is here. Okay, we just want to go through this example. Okay, because there's something that I want to highlight. Okay, so number one, this is the frame. This is the frame. So looking at this frame, there are 4 unknown reaction. So say similar like beam. So when there are 4 unknown reaction, it is 4 minus 3. 4 minus 3 is equivalent to 1. So means that there is one redundant. One redundant Okay, one redundant in the system. Okay, so this frame is indeterminate frame to the first degree of indeterminacy. So first degree means one redundant. This is external indeterminacy because the redundant come from support. Okay, the frame has roller support and fixed support. And then determine value of redundant if support D, determine the value of the redundant if rotation at D is given. Okay, rotation at D, when it is given in the question, it is actually support settlement. Support settlement given in the question. Determine redundant value if support rotation at D is given. Support rotation, support displacement, support settlement. Okay, it is part of support settlement. Okay, support settlement, and it occurs in actual system. It occur in actual system. Okay, so yeah, all this refers to support settlement. Support settlement, and support settlement ni support displacement also support settlement. Means that support settlement ni dia ada 3 lah. Dia akan ada support settlement means settlement basically settlement ni in downward direction. Settlement means in downward direction. In one direction. Or we can also have support displacement. Support displacement normally refers to horizontal, right or left. Support displacement. It is also part of support settlement in the question. And also support rotation. Support rotation in this direction. Okay, so there are three possibility, 3 types. It can be support settlement where it occurs in Y direction, settle down, and we can have support displacement. Displacement means displace horizontally. Displace horizontally, horizontally, left or right. This is also support settlement. And we may also have support rotation. Support rotation is also support settlement. Clockwise or counterclockwise. Okay, so support settlement ni occur in actual system. Ini occur in actual structure. In actual structure. This is support settlement. This is the thing that we should know. Okay, we should know when we analyze structures using flexibility method. Okay, sometimes we may need to consider the support settlement occur in the system. Okay, support settlement. Okay, so go back to this question, determine the value of redundant. Of course, for flexibility method, as usual, we want to calculate 3 and 1.
for flexibility method. 4 unknown reaction, right? 4 unknown reaction. But we must determine the redundant first. The redundant first. But this time we have to consider support rotation. Support rotation given as 1000 over EI and it is acting counterclockwise. Counterclockwise. Okay, choosing moment at D as the redundant. Okay, so what's the difference between this and previous example, beam example? Same because support settlement can also occur in beam and in frame and in truss as well. Okay, so from this DOI 4, right? Minus 3, 1. Betul? Okay, sini ada 1 original actual 1, 2, 3, 4, right? 4 unknown reaction. And mention in the question support rotation. Support rotation dekat D. Support rotation dekat D is given as 1000 over EI. Counterclockwise. So this is given information in the question. Okay. So one thing I want to highlight is when you are given the support settlement, okay, the easiest way to analyze is by choosing the redundant at same position with the settlement. Kalau settlement occur ni yang di theta D ni is the settlement, the support settlement, please choose redundant. Yang redundant tu MD. MD kan moment induced rotation. Moment induced rotation rotation. So in this case kalau dia bagi rotation at D, tolong pilih moment at D as redundant. So that we can directly get the equation. The compatibility equation. Ini tips ini tips. Moment induced rotation sama macam delta dengan P. Okey yang ni theta dengan M. Yang ni M theta. P delta terbalik. Sama macam satu lagi P dengan delta. In this case sebab kat sini rotation is given, rotation at D is given, so redundant pilih MD as redundant. Okay, dia bagi tips kat sini bila rotation is given, redundant pilih MD. Jangan pilih AY as redundant. Bukan tak boleh pilih, boleh tapi dia akan ada tambahan calculation. Okay, tapi kalau direct macam ni, no need tambahan calculation Okay, so redundant MD means we will have compatibility equation. Compatibility equation. Macam biasa compatibility equation ni. Compatibility equation macam biasa start with primary theta D naught plus F D macam biasa MD is equal to. Okay, now it is not equal to 0 It is not equal to 0 because 0 means no support settlement. Okay, 0 means no support settlement. This is the only difference. Okay, compatibility equation after we choose redundant kita MD. Redundant MD means we will write compatibility equation relating MD dengan theta yang ni. So we will have compatibility equation instead of using delta, we will use theta. Theta because M partner dia is theta. P partner dia is delta. This time rotation rotation because of moment induced rotation. So equation kita akan jadi rotation. So compatibility equation actual belah sini sini actual system sini actual structure. Saya bawa ke sebelah sana. Okay.
Actual structure equals to primary structure plus redundant structure. Okay, primary structure ada theta D naught and redundant structure we have FDD kali moment at D kali redundant. Okay, but kalau kita letak 0, dia jadi no support settlement. But now we have support settlement. So the right compatibility equation should be theta D naught plus FDD kali MD, which is equal to the rotation given. Okay, 1000 over EI. Okay, so kat sini is 1000 over EI. Boleh? Itu je dia punya difference. Itu je dia punya difference. Okay, cuma kat sini kita ada rotation. Okay, dalam exam memang you kena focus more on this effect. Okay, dia akan ada soalan yang without settlement, with settlement. Okay, so with settlement kat mana nak include dekat actual system. So equation tu, compatibility equation is not equal to 0, but it is equal to rotation given. Faham Faham. Okay, dia 1000 over EI. 1000 over EI, dia kata counterclockwise kan? Counterclockwise kan? Okay, dia kan bukan counterclockwise tu jadi negatif, clockwise jadi positif tak? Okay, dia bergantung kepada kita punya diagram later on. You boleh pakai dia positif, you juga boleh pakai dia negatif. Okay, tapi dia ada syarat dia lah, kita tengok Okay, let's say kita ambil yang ni as the equation This is the equation. Okay, so solution dalam ni you boleh go through. Sama je dengan apa yang saya explain ni. Okay, saya belum pindahkan. Nanti saya pindahkan ke this is previous punya group Previous punya. Nanti saya pindah lah ya. Okay. Catat dulu. Okay, so we have compatibility equation. Kita pakai yang ini Yang ni. So from this we have here theta D naught and FDD. Apa dia theta D naught ni? Theta D naught is 1 over EI from 0 to L M D M naught dx. Okay, and FDD is 1 over EI from 0 to L M D square dx. Kalau nak pakai simbol 1 naught pun boleh. Not necessarily pakai D naught Okay, so from here we have two moment equation. We have two moment equation. We have M naught and of course M naught ni for primary primary frame, and MD or ada yang pakai M1 dia adalah for redundant frame. Redundant frame. So ada berapa sistem? Ada berapa sistem? Two system. Okay, so we have two system. Okay, frame tu tadi dia ada sini roller, remain roller. Tadi sini fix kan jadi pin now. Okay, we have two structure. One is for the primary, one is for the redundant. Same frame. Sekejap, ada dia tadi. Dia ada AB, UDL and point load. So sini. Okay, so this is primary structure, this is redundant structure. Primary kita akan produce M naught, redundant structure kita akan produce MD. Kalau you pakai simbol 1, M1 lah. Okay, dia ada UDL here and point load kat sini. Primary 35 and 100. 3, okay. Sini 100. Okay, sini 100. Sini 5 meter, 3 meter, 3 meter. EI constant tak? EI constant. Semua EI. Okay. Okay, so we have primary structure, we have redundant structure. Okay, yang berubah
Daripada actual structure is only the support. The support. Tadi original dia dekat sini kan fix kan? Fix kan? Okay, now kita dah remove one. So fix remove one, dia jadi pin. So itu yang berubah. That's the only one yang berubah. Pada primary structure, loading remain. Loading remain, boleh? Boleh loading remain Loading remain. So this is the only different. Okay, redundant structure, same type. Tapi kosong. Kosong kan? Kosong kan? Okay, redundant structure kosong. Okay, kat sini we have to apply a unit moment at D. So nak letak clockwise or counterclockwise? Kat sini actually kita boleh kalau without support settlement you boleh letak clockwise, you boleh letak counterclockwise. Tapi kat sini dia ada counterclockwise yang given in the question kan. 1000 ni kan. 1000 tadi counterclockwise kan yang ni. Nampak tak ni tadi? Counterclockwise kan. So dia akan jadi positif bila you kat sini letak juga dia counterclockwise. A unit value of MD. Tapi kalau sini dengan yang given in the question dia opposite kan. Dia bagi dalam soalan counter clockwise tapi kat sini you letak clockwise so dia jadi negatif. Itu je the difference. Okay, so kalau kat sini dalam soalan dia kata theta D given counterclockwise, equation kita pakai positif and redundant kita kena pakai counterclockwise juga. Okay? Macam ni. So that baru kita boleh pakai equal to positive 1000 over EI. Kalau ada mana-mana yang opposite dia akan jadi negatif. Okay? So this is the two frame, determinate frame yang kita kena analyze for the redundant. Okay, analyze the moment equation lah. Because moment equation daripada frame ni yang kita nak masukkan dalam formula. Betul? Betul Okay. So yang ni boleh calculate reaction tak? Tapi calculate reaction boleh macam biasa je kan? Okay. So macam biasalah boleh kira kat sini, kira sini. Sini dah dapat, sini 100. Kan? So kita cuma nak kira nilai AY dengan ABCD A, sini B, sini C, sini D. Okay. So yang ni juga A, B, C and D. So for both diagram kita kena kira reaction. Boleh tak 5 minit kira reaction tu? Okay, 5 minit kira reaction for primary structure AY and DY and then AY and DY for redundant structure. Okay, dia dah ada yang saya explain, ada yang mana yang ada typo tu tolong betulkan So dekat sini negatif, bila negatif dia opposite lah. Okay, ada saya explain kat sini. Okay, tapi yang case yang kita buat today, kita bagi dia jadi positif Bila dia punya redundant system, kita apply counterclockwise to equation dia akan jadi positif. Okay, so please calculate A, Y and D, Y. AY itu berapa? 35 times 5 times 2.5. Lepas tu minus plus and plus juga.
100 times 3. Bukan. Kita ambil moment dekat D. Moment dekat D. AY times 5. AY times 5. Tolak 35 times 5 times 2.5. Lepas tu tolak 100 times 3. Kan yang ni kan? Okay. Apa jawapan dia? So AY 143.5. 147.5. So this is 147.5. So DY? 27.5. Okay. What about AY for redundant structure? Everybody dapat 147.5 for AY? Dapat Lepas tu 35 times 5 minus 147.5 dapat 27.5 Okay, what about AY for redundant structure? AY negatif ya? AY berapa? 0.2 negatif AY So sini 0.2 negatif, satu lagi 0.2 positif lah. Betul? Betul? So don't take too long to calculate reaction. So this is just reaction Belum lagi moment equation, belum lagi displacement. Okay. So now we move to next. Kita buat these two diagram. Okay, we have these two diagram. In order for us to calculate, to have the moment equation in two system, primary structure and redundant structure, right? Okay, so sama juga reaction. Reaction juga, we calculate reaction supaya kita boleh write moment equation. You get that? Okay, kita punya guide, kita punya guidance is actually the compatibility equation, right? Okay, we must know that. So kita punya guidance is compatibility equation. Because kita nak redundant kan? Kita nak redundant. How to get redundant? So by solving compatibility equation. So compatibility equation tu dah cukup jadi kita punya guide. Okay, so what is inside the compatibility equation? Ada theta d naught and f dd. So what is theta d naught and f dd? Apa dia tu? Theta d naught f dd tu apa dia? Theta d naught dengan f dd. Compatibility equation tu apa? Displacement. Compatibility equation dalam tu semua displacement, right? Displacement. So tadi saya kata compatibility equation is kita punya guide. Kan? So dalam compatibility equation dia ada all displacement. Okay, displacement apa yang ada kat situ? Theta d naught. Lagi FDD. FDD. So that's this displacement. Displacement.
theta denote displacement or rotation, samalah rotational displacement ya. Theta denote is rotation in primary frame. Macam mana kita tahu dia primary? Macam mana kita tahu yang ni for primary? Sebab simbol not tu, denote. Denote. So that theta denote is rotation in primary frame. Lepas tu kita ada satu lagi rotation. FDD. FDD. So FDD apa? FDD displacement. Displacement. MD baru redundant. Okay. FDD also displacement. Tapi sistem dia redundant structure. So dalam ni kita tahu yang bila kita understand the compatibility equation, we should understand that dalam compatibility equation ni semua displacement, right? Okay, theta d naught is displacement in primary structure and FDD is displacement in redundant structure. Macam mana nak recognize sistem dia tu? Kalau theta d naught, tengok pada naught simbol ni, itu primary. Itu primary. Kalau pada FDD, tengok pada F simbol, ini redundant. F for redundant. Okay, so satu sistem dia primary structure, satu lagi sistem dia redundant structure. That is why kita ada diagram ni tadi. One primary structure, one redundant structure. Okay, so refer back to compatibility equation. Tadi simbol, now formula, right? Okay, formula to calculate theta d naught is 1 over EI 0 integrate 0 to L MD M naught dx. And FDD is 1 over EI 0 to L MD square dx, right? So dalam formula ni ada 2D, ada 2M. Ada 2M kan? One is M naught, one is MD. Okay, dia pakai 1 lah, boleh juga. Okay, so M naught and MD. M naught come from primary frame. Primary frame. MD come from redundant frame. That is why kita ada D tu, kita ada 2 ni. Okay, so kenapa kita kena analyse 2 ni? Sebab yang pertama, kita nak write moment equation, we need to have reaction dulu. Kan, without reaction, dapat tak moment equation? Tak dapat. You get what I mean? Jangan hafal boleh tak? Jangan hafal step. Kita kena tahu reason kenapa kita buat. Okay? So, kita kira reaction sebab tujuan kita nak cari nilai displacement. Dalam formula displacement ada moment equation. Moment equation kita akan dapat daripada these two diagram. Dalam diagram ni, kita kena kira dulu reaction. Dapat reaction baru boleh dapat moment equation. Dapat moment equation baru boleh substitute dalam formula. Okay? So dia ada reason. Okay, now dah dapat kira reaction. So reaction ni the basic, the fundamental that you should know. Lepas tu moment equation. Okay, so bila moment equation, dia akan go back to your basic understanding about writing moment equation. Yang mana kat sini selalu student salah. So careful careful. Okay, so kita akan tengok each cutting section ni, AB akan ada satu cutting section, right? BC akan ada satu cutting section and CD akan ada satu lagi cutting section. Okay, and 3 cutting section ni dekat redundant frame also kena follow 3 cutting section ni. So 1, 2, 3. Akan ada 3-3 akan ada dia mesti sama, dia mesti konsisten. Kalau ada 4 cutting section dalam primary structure, dia ada 4 juga dalam redundant structure. Okay. Boleh? 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 Okay. So, kat sini very important you practice balik kalau kita ingat. Okay, tolong practice balik. Tak susah pun. Okay, and one more thing is kalau you tengok video yang saya video yang hari Jumaat tu kan. Hari Jumaat tu saya ada mention. Normally kita tak
semua calculation of reaction semua tu adalah just calculation untuk dapatkan nilai tu. Maknanya you tak payah tunjuklah reaction tu. Kan? Sama juga macam moment equation. Most important is the moment equation yang mana saya akan tengok daripada table lah. Okay, summary-kan dalam table. Okay, member, origin, limit, M0, M1 kan? MD, ni kita pakai MD kan? Okay, member kita AB, BC, CD. Okay, origin A lah paling senang yang ni. Origin, of course origin A kan? Origin A. Okay, CD origin D lah. CD origin D daripada bawah kan? Okay, DC pula. BC origin D juga. Yang paling senang untuk kita buat. Okay, paling senang untuk kita buat. In some question, maybe yang paling senang untuk BC origin dia C. But this case origin dia D. Okay, so AB origin A, limit dia 0 to 5. Jarak A to B, right? Jarak A to B tadi 5 meter kan? Okay, 0 to 5. CD 0 to 3. 3 meter kan? And BC origin D is 3 to 6. Boleh? So benda ni mesti boleh buat. Jangan yang ni pun masih lagi teragak-agak lagi. Cannot ya. Okay. Now kita nak write moment equation for AB ni. AB origin A makna dia X start from A. X origin kita kat A ni Origin kita dekat A, origin kita from left lah. From left. Bila origin from left, moment is left. Dia ngam dengan counter lah. Counter clockwise. So for AB, moment dia counter clockwise. Moment for AB is counter clockwise. Okay, so section dia macam ni. Kalau nak draw dia punya cutting section, dia macam ni lah. Counter clockwise, sini tadi ada 137.5 kan. Sini ada UDL 35 kan. Sini M0 X daripada A. So distance sini X. So this is the cutting section. Untuk dapat M0 for A, B. Okay, so macam mana nak kira ni? Tolak M0. 147, bukan 137. Okay, 147. Plus 147.5 X minus 17. Minus 17 17.5 X square equals to 0. So M0 is equal to 147.5 X minus 17.5 X square. Betul? Okay. So this is how we get the equation. This is how we get the equation. Okay. So equation tu kat mana? Dalam table lah. Tak cukup panjang. Okay. Okay, dapat Okay, what about CD yang bawah ni? CD. Okay, yang CD dengan CB ni, CD dengan CB. Okay. D ni counter D ni origin D from right. Tengok frame tu D tu kanan kan? A tu belah kiri kan? So origin from right, moment clockwise.
Dua-dua ni clockwise. Origin right, moment clockwise. Boleh remember? Origin from right, moment clockwise. Origin from left, moment counterclockwise. Kena ingat tu. Okay. You tolong jangan buat subjek ni macam susah sangat. Sebab dia susah kalau kita tak prepare lah. Kalau kita tak letak effort, tak letak full effort, dia jadi susah lah kan. Masalahnya kalau dia jadi susah, you biarkan dia jadi susah, you kena repeat lagi sekali. Kan? And at the end memang you kena ubah sikap untuk you pass this course. Okay, take it seriously. Take it seriously. Target, you mesti pass this course. Kan, jangan buat main-main for first time. Because second time, third time pun you the only one yang kena berubah untuk you pass the course. Kan? So tak payah buang masa. Buat main-main for first time, second time buat main-main lagi, third time baru nak ubah perangai, baru nak ubah sikap. So at the end kita yang ubah sikap untuk kita pass the course. Kan? So jangan first time ambil buat main-main. Tak serius, tak nampak effort. Cannot. You must put effort. Okay, bukan subjek ni kali ketiga ambil jadi senang, tak. Kita yang ubah sikap. Sebab kita rasa kita dah tak ada peluang masa tu, kita akan ubah sikap. So kenapa kita tak serius dari awal? Boleh? Okay, serius dari awal Biar nampak, biar effort tu nampak. Okay, so kalau you nak tengok yang ni for your revision lah kan. For your revision, so kita ada 100 tadi, mana? Okay, 100 sini kan? 100 sini kan? Sini kan? Sini 100 kan? Sini moment kan? Sini D lah. X daripada D, so distance sini X. Sini 100 kan? Okay, so MD sama dengan 100X. 100X. M not, sorry, M not. M not sini M not. M not 100X. So sini 100X. Okay, so belajar biar saya nampak your effort. Boleh? Effort tu mesti you kena tunjuk. Jangan tak ada effort. Okay? So now kita ada member CB. Member CB ini semua revision. Semua ni dah belajar dulu kan? Ini semua kita apply balik sahaja. This is not new. This is not new, right? Ni semua benda-benda yang you dah belajar before this. Cuma kita apply dalam flexibility method. This is M naught. This is M naught. X kita tadi, X kita for this semua ni kan? Semua ni X, maknanya sini kita 3 meter kan? So ni X minus 3. Okay? This is for BC This is for BC. So this is M naught. M naught minus 100X plus 100X minus 3. 0. Okay, so M naught equals to 100 habis. Dia negatif 300. Jadi negatif 300 ke? Oh, 300 only. Positif. 300. 300? 100 kali 3? Betul? Kan, yang ni kali 3 kan? 300 kan? 300. So, M minus 300 equal to 0, M 300. Okay, M 300. So, yang ni 300.
Semua ni dah pernah buat dah dalam deflection kan. Cuma label berubah, yang dulu ni real, yang ni virtual kan. Label berubah. Okay. Now MD. Okay, now MD. Yang ni dapat negatif 0.2x. Okay, bila you selalu practice, benda ni sekejap je buat. Negatif 0.2x, right? Okay, yang kat bawah tu, dia moment negatif 1. Is it negatif 1? Dia M tolak 1. M tolak 1. 1 ke negatif 1? 1 or negatif 1? Tengok tu, dia counter clockwise tu. M tolak 1 kan? Equals to 0 kan? So M sama dengan 1. 1. Sini 1 Sini pun 1. Okay? So ni moment equation. Okay? So moment equation, kalau you selalu practice in exam, memang tak payah tunjuk yang tepi-tepi tadi tu. Yang kita buat tu untuk kita nak calculate benda tu. Kan? Supaya kita tak salah calculate, tak salah tulis, right? Tapi kalau you dah selalu practice, moment equation ni you can get direct. Maksudnya tengok diagram ni dah boleh congak dah kan? Dah boleh dapat dah, okay, this is the moment equation. Okay, practice so that you boleh fikir creative think, you must be creative. So you must be you must have critical thinking. Otak kena jalan jangan otak tak jalan pula. Okay, yang ni je. This is important. Sebab apa this is important? Inilah dia yang nak masukkan dalam formula. Betul? Inilah dia yang you nak masukkan dalam formula. Tujuan kita mencari this table. Sebab this table adalah input dalam displacement formula. Dah dapat table ni, dah boleh calculate. Dah boleh calculate yang ni tadi. Okay? Perlu saya tunjukkan cara nak masukkan? Tak payah kan? Tak payah kan? So dah ada tadi tu masuk dalam ni. Dah dapat, nanti you akan dapat theta D naught dengan F dd. So dah dapat theta D naught and F dd. Dah dapat theta D naught, dah dapat nanti theta D naught, dah dapat nanti F dd. In terms of EI in terms of EI, then masukkan dalam compatibility equation pun in terms of EI. You akan dapat yang ni. Bukan satu nilai je. Yang ni primary dulu, primary. 1 over EI, lepas tu dapat nilai plus 1 over EI, ini FDD tu kan, kali dengan MD sama dengan, tadi tu 1000 right? 1000 over EI. So EI will be cancel, so you akan dapat MD. Okay? Macam biasa. Cuma dia ada perubahan dia, the difference is this only. That's the difference. Okay, so support settlement ni soalan favorite lah. Support settlement. So we must, it is compulsory for you to know. Okay, jangan pergi create benda-benda lain dia hanya masuk dekat compatibility equation only. Okay, make sure you letak dekat tempat yang betul Okay, so for support settlement, dia affect actual structure. So kita punya compatibility equation is not equal to 0. Okay, equal to 0 means no support settlement. So with support settlement means we have to put value given. Okay, and paling senang nak analyze redundant dengan support settlement tu sama position. Sama position. Kalau kita ambil redundant dekat AY, boleh. Tapi dia akan ada satu faktor yang you kena kali kat sini. Kalau
kalau redundant dengan redundant dengan support settlement tu not at same position. Okay. Sebab now soalan-soalan saya dah tak bagi lagi macam soalan dalam ni kan. Kalau kita tengok soalan dalam ni. Kan, kalau soalan dalam ni, dalam soalan tu dah bagi tahu tu. Dah bagi tahu ke? Tak bagi tahu. Okay, kalau kita tengok soalan-soalan past years, redundant given in the question. Dalam soalan past years. Sekarang no more Sebab redundant kan ada possibility. Ada 2 possibility. Ada yang 1 possibility kan. So you have to use your own understanding to choose the redundant. Saya tak bagi tahu redundant mana dalam soalan. So you have to decide. Okay, so bila decide, bila ada support rotation ni, you kena pilih the best option lah. The best option. And the best option kalau yang for this case rotation, moment tu jadi redundant. So that dia moment dengan, kena ingat partner dia tadi tu Okay, moment dengan rotation. P dengan delta. Okay, so dah dapat yang tu tadi, nanti lepas you solve for the redundant, yang ni macam biasalah, yang ni dah semua ni dah repeat balik the same thing yang sama macam minggu lepas. Bila kita dah dapat redundant, kita boleh continue to calculate remaining reaction using principle of superposition pun boleh, equilibrium equation pun boleh. Yang lagi senang adalah principle of superposition. Okay, kalau you betul-betul buat soalan yang saya suruh you submit tu, you dah patut boleh buat yang B ni. Okay, B. Okay, and soalan C kat bawah ni, soalan C ni, determine rotation. Sini silap pula frame. Frame. Okay, soalan kalau tanya calculate rotation dekat B. Ini maknanya you kena pakai ULM. Okay? You kena pakai ULM and actual structure ni, actual frame ni adalah real structure. Adalah real structure. So, ada tak solution bawah ni? Okay, ni macam biasa macam tadi macam tadi, cuma the equation dia negatif sebab saya letak moment tu terbalik Boleh je. Okay, ini semua saya tunjuk for you to refresh back your knowledge. Okay, macam mana nak write moment equation. Okay, tapi sebenarnya tak dalam jawapan, kertas jawapan tak payah tunjuk one by one step ni. Okay, that's why kalau you jumpa, kalau awal ada example yang mula-mula ada semua ni kan. Example yang belakang-belakang dah tak ada dah. Tinggal table je kan. Okay, so kat sini kalau jumpa typo tu betulkanlah. Okay. Okay, ni saya ada tunjuk juga remaining reaction using principle of superposition. Okay, so kat sini saya inform again pasal ULM ni. Okay, dalam grup ni ada lagi tak dapat buku kan? Dalam satu minggu lagi. Okay. Okay, so kat sini saya explain question C, we will continue analyzing rotation at B. Rotation at B can be determined by applying unit load method. Okay, sebab unit load method ni is a topic to calculate deflection. And dia tak terhad kepada hanya determinate structure Unit load method kita apply juga for indeterminate structure. Okay, to calculate the deflection in indeterminate structure. So last sem belajar topik ni kan? Yang tu fokus dia for determinate structure. Deflection in determinate structure. Deflection in indeterminate structure, kalau ada soalan tanya deflection in indeterminate structure, you kena buat 2 step lah. Step pertama, flexibility method dulu, baru boleh buat ULM ni. So soalan tu, kalau dia tak sebut flexibility method, dia hanya sebut kira rotation in this indeterminate frame at position mana-mana kan. So you still kena buat flexibility method. Sebab dalam case ni, real structure is indeterminate structure.
Kalau sebelum ni real structure is determinate structure. So bila dia indeterminate structure, you kena go through all flexibility method process sampailah you dapat all reaction. So actual frame adalah real frame. Actual frame adalah real frame. So maksudnya dah buat siap sampai yang dapat ni kan, sampai dapat semua reaction ni, you akan dapat real frame. Real frame. So yang ni semua dah real value lah, real value. Lepas tu kena introduce pula virtual system, virtual frame. Macam dulu, sama. So virtual frame dia kata dia nak rotation dekat B. So apply lah a unit value dekat B. Okay, cuma for virtual frame, virtual structure, you kena follow dia tak boleh jadi indeterminate. Yang ni kan you kena follow redundant punya frame. Tadi kalau redundant kita macam ni, pin dengan roller, redundant kan? Tadi redundant kita yang ni. Redundant kan? Redundant frame kita yang ni yang kita letak moment sini tadi kan? Moment terbalik kita letak. So bila kita buat virtual frame, kita akan follow same type tu. Sini roller ni. Sini pin. Dan baru letak moment dekat moment dekat B. Dekat B. Okay, this is rotation. Okay, so dia akan ada macam step yang dulu kita buat masa unit load method. And then soalan dia sampai sini je lah. 1 dot theta B. Okay, 9.55. Petang ni terjumpa lagi. Okay, so petang ni saya nak highlight tentang effect of EI, fractional rigidity dalam the answer lah, the result, the redundant for beam and frame. Okay, so yang ni please continue. Okay, kita jumpa petang ni insyaAllah. Petang ni dekat sini. So I'm very sorry sampai lambat tadi.